ഹായ്, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. എൻ്റെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിറ്റി ടൂറാണ്. അതിനുശേഷം വാസ മ്യൂസിയം, ലോകപ്രസിദ്ധമായ വാസ മ്യൂസിയം ഒന്ന് കാണണം. അതിനുശേഷമാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൻ്റെ തുറമുഖത്ത് നിന്നും ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽക്കിൻസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം കപ്പൽ മാർഗം. അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുറമുഖത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗൈഡിനെ കാത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഗൈഡ് 10 മണിക്കേ വരുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിലുള്ള 2 മഹത് വ്യക്തികളാണിത്. ഒന്ന് സലീം, ഒന്ന് അഹമ്മദ്. ഈ നാടും ഈ നാടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ജീവിതത്തിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. ശരി അഹമ്മദ്, എന്തോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എത്ര 5-ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്ഹോം എന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഡ്രൈവറെ നമ്മളെ ബസ്സിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, വളരെ നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ, ഇവരെ ജീവിത രീതി ഇത്ര ഈ -18 അല്ലേ തണുപ്പുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ ആ ചടുലത ഉണ്ടല്ലോ ജോലിയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാനില്ല. ജേക്കബ് സാറുണ്ട്. ജേക്കബ് സാറിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സാർ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ഈ കൺട്രിയും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പും ഒക്കെ? എത്രയാണ്? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ യൂണിയൻകാരി വർക്കണ കളിക്കുന്നത്. My name is Cedric and I will be your Stockholm guide for today in the English language, of course. I hope you've all enjoyed the stay at the hotel and coming here towards this morning. We've just taken an outside visit at the City Hall, which is the location where the Stockholm County is governed from. This is not the National Parliament, but also in this building, this is where the Nobel Prize dinner banquets take place. Every year on the 10th of December. So this is where all the Nobel Prize winners come for their dinner with the Swedish royal family, ladies and gentlemen. Please ensure that your seat belts are fastened at all times. This is mandatory. Everyone, yes? Yes. Everyone is ready to rock and roll? Yeah. Yes, we're going to do it Bollywood style, ladies and gentlemen, today. Yeah. But we do have our suspicions that it dates back to that of the year 1397, which was a union between Sweden, Denmark, and Norway, known as the Kalmar Union. So this country's history goes back a long way, ladies and gentlemen. On your left side, the central station itself, the large white building with the black rooftop. This will be the largest locomotive station within Sweden. It sees some 200,000 visitors daily, with connections to the underground metro system and with connections to other parts of the region and Sweden, Europe inclusively, ladies and gentlemen. So we're now going to drive through the commercial part of the city. On this location here, you'll be able to notice a lot of shops, boutiques, cafes, eateries. And soon you will be able to notice the building where the Nobel Prizes are handed out annually, ladies and gentlemen, on the 10th of December, except for the year 2020 and 2021 due to the COVID. So get your cameras ready. Has anyone seen the Nobel Prizes on TV before? Yes? I admire you. For those of you who have not, I don't blame you. I fell asleep when I was watching it on TV. It's very long and lengthy. So if you look at this large blue building, can you see the large blue building on your right hand side? This is where the Nobel Prizes are awarded in person by the Swedish king. King Carl XVI Gustaf of Sweden awards the prizes for the disciplines of physics, chemistry, medicine, literature, and economic sciences. It is in this blue building where this is awarded. And after that, all 1,500 guests will adjourn towards the City Hall where you had your photography and restroom break. And they will adjourn with the Nobel Prize dinner ceremony as well. ഷിപ്പിന്റെ ആ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ്പെഡീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാർഷിപ്പാണ്. ഓക്കെ, വാർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിത്വേനിയ പോളണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് പണിയിപ്പിച്ചാണ്.
പണിയിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഈ രാജാവിന് ഉറക്കൊഴി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പുതിയ പ്ലാനാണ്. ആദ്യം 30 എന്താ പറയുക ഗൺ പോയിന്റുള്ള ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പുള്ളി 50 ആക്കുന്നു, അടുത്ത ദിവസം 60 ആക്കുന്നു, 64 എണ്ണം ചുറ്റിലും വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ വാർഷിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉടൻ ഷിപ്പ് പണിതു. ഇത് പണിതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പണിത സ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലായിരുന്നില്ല സംഭവത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ തന്നെ, അതായത് ഇനാഗ്രേഷൻ ട്രിപ്പ്. അതിലെ ഇനാഗ്രേഷൻ ട്രിപ്പിൽ എല്ലാവരും പാർട്ടി കൂടി ആ ഷിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സാധനം മുങ്ങിപ്പോയി. 1623 ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവം. അത് മുങ്ങിപ്പോയത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. വണ്ടി ഒന്ന് നീങ്ങിയുള്ളൂ, ആ സൈഡ് ആൾക്കാരുടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇതില്ല ചാനലിൽ. കാരണം അതിന്റെ കൺ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ ഹോൾ അത് നമുക്കിപ്പോ കാണാം, മുങ്ങിപ്പോയി. 100-300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് അവർ പൊക്കിയെടുത്തു. അതിനൊന്നും കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റാണ്ട് അത് കിടക്കുമായിരുന്നു അത്ര വർഷമായിട്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളില് ആൾക്കാരുടെ സ്കെൽറ്റനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെച്ച് ആരാണ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല, ലണ്ടനിൽ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണ പോലെ അവർ 1-2 പേരുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവര് അതേപോലെയൊക്കെ ആക്കി. അതും എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഷിപ്പിന്റെ മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ. അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ. കാരണം ബാക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. So then, ladies and gentlemen, here we are all the way up in the north in the eastern part of the Scandinavian peninsula. We have Norway bordering us towards our west, Finland towards our east, and our dear tiny, small, insy-pinsy, little, minute neighbors called Denmark. And they are located in the south. So from north to south of Sweden, that should be approximately 1,500 kilometers in distance. And from east to west, approximately 500 kilometers apart. And we do have some 2,000 kilometers of coastal lines along the east coast of Sweden, which are very beneficial for fishing and shipping industries in the past, historically and even until date. However, historically, Sweden was very vulnerable from attacks from abroad, especially from Russia and Denmark. സ്വീഡിഷ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു പടുകൂറ്റൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വാസ മ്യൂസിയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു. We enter the entrance to the main exhibition hall where the ship is on display. It's very important that we stick together at all times. Everyone within our group is here. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ നൊമ്പരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ ദുരന്തത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. 1628 തൻ്റെ കന്നി യാത്രയിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോം തീരം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഈ പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ നമ്മുടെ തീരം വിട്ട് അധിക ദൂരം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. 53 പേരുടെ ജീവൻ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 330 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 266 അടി നീളമുള്ള ഈ കപ്പൽ പുറത്തെടുത്തത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കടലിൻ്റെ അഗാധയിൽ നിന്നും ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്ത് കരയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു വർഷങ്ങളോളം എടുത്തു ഒരു തീവ്ര യത്നം പോലെ സ്വീഡിഷ് ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചാണ് പഴയ പോലെ കപ്പൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത്. വീണ്ടും യാത്രയ്ക്കായി കടലിൽ ഇറക്കാതെ അത് വാസ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് പോലെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇത് സ്വീഡനിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ ഒന്നാണ്. 1961 മുതൽ ഇന്ന് വരെ 35 മില്യൺ സഞ്ചാരികൾ ഈ കപ്പൽ കാണാനായി മാത്രം സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതും പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഈ കപ്പൽ കാഴ്ച. Can you see where my red light is pointing at? Yes. Just follow the arrow and it will lead you to the only exits applicable to you. If you use any other exit in the building, it will trigger off the alarms. It's a very loud alarm and it can be a little bit embarrassing. It has happened to me once. The restrooms are free. It is unisex. Welcome to Sweden. And it's located just around this corner here. Can you see where the restroom sign is? Yeah. Just around that corner. Now on the 10th of August, 1628, the great Vasa warship that you see in front of you
set sail on his maiden voyage. He was headbound for Poland, where it would lead the Royal Swedish Navy into battle and hopefully into victory. She was the pride and glory of the Royal Swedish Navy, probably one of the most beautifully crafted warships, the most beautifully and heavily decorated and heavily cannoned warships for her period. She set sail from Stockholm in her harbor straight out towards the Baltic Sea, but after sailing some 1,300 meters, which is slightly more than a nautical mile, something happened. She sank. She sank all the way to the bottom, 32 meters deep, and she was almost lost and forgotten for 333 years, where the seabed was a graveyard and cemetery. She was pinpointed in 1956 and raised in 1961. And until today, ladies and gentlemen, she's known to be called the world's largest jigsaw puzzle, with more than 18,000 pieces restored to bit by bit, piece by piece over the decades. So when we walk around the ship, you'll be able to notice a lot of dark and dim, dingy wood. Can you see the dark wood? That is our original wood. But if you compare it to the bowsprit mast here, can you see it's a lighter shade? That is a fake, that is a duplicate, that is a replica that has been deliberately made to make the ship look more complete. Now, the Vasa ship took about 2 to 2.5 years to be built. Half the workforce was from Sweden, the other half was from Finland. And the ship's architect was a Dutchman by the name of Henrik Kubertsen, but I'm not blaming the Dutch. Don't get me wrong. But in those days, ships of this caliber, a galleon of this size, a royal ship, it was either one, the King of Poland was Protestant, and the King of Sweden was Catholic, religious differences. Secondly, the King of Poland was also, coincidentally, the Swedish king's cousin. So we have family rivalry as well. Like all families, we have some problems sometimes. Yeah, what to do. And the third reason, ladies and gentlemen, the King of Poland was also the former King of Sweden. He was deposed and sacked in 1599, and he still claimed to be the rightful ruler of Sweden, and he wanted to reacclaim himself onto the throne, and this was not met with good faith on the part of the current king himself, King Gustav II Adolf of Sweden. He was very adamant, he was very stubborn, and he wanted to prove his point to his dear beloved Catholic cousin in Poland, who the real rightful ruler of Sweden is. At the age of 17 years of age, and he spent 2/3 of his reign at war with several different countries. Not very liked, I can assure you. He was known as the Lion of the North, a very fierce ruler. If you look at the prow, can you see a lion carved there, poised to attack? That will symbolize his large, big ego. Also on the side of the beakhead, several wooden Roman emperors carved out. He probably put himself on a very high pedestal. He thought of himself as the first Caesar Augustus of Scandinavia. But was that to be happening? I'm not too sure. Let us find out more. Follow me this way, ladies and gentlemen, as we take a walk around the ship. Follow me this way. ഈ കപ്പൽ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഹാർബറിൽ നിന്നും അടുത്ത രാജ്യമായ ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിങ്കിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വീഡനിലുള്ള അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ്. പക്ഷേ സ്വീഡനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ വിവരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ തന്നില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ കപ്പൽ കാണുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു വിവരണം കൂടി ഞാൻ തരാം. യൂറോപ്പിലെ 4ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ. 14 ചെറു ദ്വീപുകളുടെ സംയുക്തമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമാണ് സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനം. ബാൾട്ടിക് സമുദ്ര തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക്ഹോം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ തലസ്ഥാനം എന്ന പേര് കേട്ടതാണ്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവവും ശാന്തതയും സ്വച്ഛതമായ ജീവിതശൈലിയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ഉള്ള രാജ്യമാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവാണത്രേ. സ്വീഡൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും സമാധാനം കെട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിരോധാഭാസം പോലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് സ്വീഡൻ. ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം കൂടി പോലും. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ബോഫേഴ്സ്. സ്വീഡൻ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പേരാണ് ബോഫേഴ്സ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലാണ്. Powerful ship
Was this the most feared ship for its time? In most cases, highly debatable. But since I'm outnumbered 30-1, I will not go into that area of discussion. But what in theory made her the most feared ship for a period will be what you see in front of you. Double gun ports. 64 cannons in total. With one combined shot from one side only, 300 kilograms of gunpowder. Definitely a very powerful fighting machine. What also psychologically gave her the advantage in warfare would be what you can see that is carved on the gun port flaps. Can you see a lion's face? No. It would have been painted with red and gilded with gold. Definitely meant to be staring out and gleaming and glaring at the enemy to actually impose fear on the enemy itself, psychologically. Also, what technically gave her the edge would be, can you see the balcony-like structure protruding from your top left? This is known as the quarters gallery, whereby they could place men with muskets and guns to act as snipers to take out key personnel from the opposition ship, the enemy ship itself. And the main goal was not to shoot to kill. It was to shoot to injure. Because if somebody shot one person, he was injured, 2 others will have to man to him, and literally there are 3 men down. 120,000 tons of ballast. It was insufficient to the center of gravity, to the width of the hull, and the height of the stern. It was a miscalculation that went bad, and it only took Mother Nature and 2 gusts of wind to actually prove it. Okay? They laugh as well. But this is the human error that took place. But these things happen. Look at that Titanic that we had in 1912 that sank. Even until today, we can't actually raise it. We know where it is, but no insurance companies want to get involved in that mega project. I've come to the end because I'm breathless. Thank you. Thank you very much. ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയം കണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറമുഖത്തേക്ക് പോകണം. സ്വീഡനിൽ മതവിശ്വാസവും പള്ളികളും ആരാധനാലയങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത. പിന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ അവർ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും, അവർക്ക് സന്ദർഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ലക്കായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണത്. ഞങ്ങൾ വഴിമധ്യേ കണ്ട ഒരു നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ സീൻ ഒന്ന് പകർത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു, ഒരു ഫാർമസി കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടുകാരനോട് വിവരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഫാർമസിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് വഴി കാണിച്ച് ചെന്ന് സ്ഥാപനം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ആർ യു ഹാപ്പി നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാറ്റ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഹാർബറിലെത്തി. ഇനി ഷിപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിംഗിലേക്ക് പോകണം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള ഷിപ്പ്. ഈ യാത്രാ കപ്പലിൻ്റെയും ഫിൻലാൻഡിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം. എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കനും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും സമയത്ത് ഇത് ഷിപ്പിലെ എൻ്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ.